Bamwita Cassa cyangwa se Daddy cyangwa se Cassa Mafia, welcome home. Ikaze mu kiganiro cyacu. Ariko mbere yuko nkomeza reka nshimire bagenzi bacu bari batubereye KCC Kigali Convention Center. Ndashimira Gloria Mukamabano, ndashimira Michelle Iradukunda badufashe kugira ngo tumenye byinshi ku nama ya 46 y'umuryango wa Francophonie iri kubera hano mu Rwanda. Byinshi twagiye tubibona performance zitandukanye. Tunashimira team yose ya RBA. Uyu munsi navuga ko umashije kumenya byinshi ndetse ukabona na byinshi ku muryango wa Francophonie ku nama ya 46. Dushimira bagenzi bacu ndetse n'itsinda rigari rya RBA bari batubereye kuri KCC. Back here turagaruka turi kumwe n'umuvandimwe. Imyaka yari imaze kuba ntago ari myinshi cyane, ntago nakabya, ntago ari myinshi cyane. Duherukana nubwo duherukana iseti itarajyaho, ariko duherukana turi kuganira. Welcome back home. Nishimiye kukwakira. Twe turi kureba indirimbo urangije uravuga ngo you was too young. Iyo wicaye ukareba nk'iriya ndirimbo ni iki kiza muri memory yawe, memories ufite kuri iriya ndirimbo, memories ufite muri kariyeri yawe? Iyo wicaye ukayireba nawe urayirebye ubwo uravuga ati nari nkiri muto kweri. Hari music is a funny thing. Hari indirimbo ukora utayishizeho ibintu byinshi cyane, and then for some reason akaba ariyo abantu bakunda, you know. Akaba ari indirimbo wicara kabisa ukayikanira byatari ugashira ibintu byinshi, umwanya uzi ko bigiye kuba kabone nta kintu bitubwiye. So that was one of those really like nayikoze ngiye namenye ko abantu bayikunze inaha hashize nk'imyaka 3 narikoze kabisa ngarutse ahangaha. So it was a surprise for me too. Like nice. It's cool. Fantastic. Nicyo shima career yawe kuri wowe iyo wicaye ukihereza amanota kuri ranking ukavuga ati nagerageje gukora ibi, nakoze ibi performance zitandukanye, nabaye umunyamakuru, nakoze muri media, Contact FM narayinyuzemo, uyu munsi ndi muri Canada, ndi mu Rwanda, ndaza nkasubirayo. Iyo wicaye ugasubiza amaso inyuma muri bya bintu byose, wowe wishimira iki muri kariyeri yawe? Wishimira ko wageze ku ki muri kariyeri yawe? Urebye nta kintu na kimwe ntishimira muri kariyeri. Yaba like the lows and the highs, byose biracontribute kugira mbe undi uyu munsi, you know. Ikintu ngiye nishimira cyane nuko nabanje muri media, kuko ngiye urebye igihe natangiye wasangaga imiziki ya local y'abanyarwanda idafite umwanya cyane, ugasanga hari iz'abagande cyane, iz'abanyakenya kuri radio. So ngiye numvaga mission yanjye nyine yari kubanza gutangira gushira imiziki y'abanyarwanda kuri radio mbere uko ngiye nshiraho umuziki, you know. So we started with like Rafiki and all that, you know. Miss Jojo. So I really pushed for Rwandan music to be on radio before I could record a song. Nibyo mbese urebye numva wishimira ko wagezemo uruhare. I tried to first push things and then jump. What of the vision here? Wabonaga bishoboka? Wabonaga turi buze gukuraho umuziki w'Ubugande, w'Uburundi, wa Kenya, wa Tanzania, icyo gihe wari uri mwinshi hano? Wabonaga nyine wari ufite icyo cyizere cyuko one day it's going to make it? Yego kubera ko if nimba ari ikintu numvishe kare cyane kabisa, umukuru wa radio nakoreraga Contact FM, Albert, yeah. Peace nibari kumbona. He really taught us a lot of things, and ikintu cyambere yatwigishije nukuba it's the awareness of knowing how much you control. Like if you're on a radio, you ukora kuri radio, ufite control y'ibintu abantu bumva, you know. Ufite control yo kuvuga ngo niyo yaba ari indirimbo mbi, niyo ufite control yo kuyumvisha abantu ukayibakundisha, you know. So natwe twabyinjemo tuzi ko we have that control, you know. Ntago twari tuje ngo kukuraho imiziki y'ahandi, ariko twari tuje kugira ngo twongereho n'iyacu. Twari tubizi ko bishoboka. Nice. Uyu munsi byarashobotse. Imana ishimwe. Twagize Cassa cyangwa se Daddy, twagize abantu benshi, twagize abafasha cyangwa se abafasha umuziki cyangwa bashyira itafari. Uyu munsi dufite umuziki wacu ufite aho maze kugera. Turamufite nk'umunyamuziki ariko tumufite nk'umwe mu bantu bashyize itafari kuri uyu muziki. Ni iki wishimira uyu munsi noneho? Before twumvaga indirimbo twavuga ni mu Kinyarwanda gusa, ariko uyu munsi noneho turi kubona indirimbo ziri gusohoka. Wowe iyo wicaye noneho ugatekereza cyagiye wabitekerezaga, wakwicara ukareba performances zawe ziri international, ukicara ukareba videos, ukumva audio songs z'abahanzi bacu, bikwereka ko ibyo washyizemo imbaraga bifite umusaruro umeze gute uyu munsi, bro? Mu bintu binshimisha cyane ngewe nyiva ahangaha,
navuye ahangaha hari abandi bahanzi benshi bo muri generation yanjye nabo bari kugenda ngewe impungenge nari mfite nuko urabona twari dutangira hari music traditionnel gusa hakaba zuke hakaba reggae niyo masitari yari azwi mu Rwanda gusa igisope mbese niyo masitari yari azwi mu Rwanda gusa ariko twebwe ni nk'aho twaje tukubaganaho gatoya tukagerageza like R&B you know hip hop and stuff like that ariko kiriya gihe ntabwo byakirwaga neza bumvaga ko turi gukopera imiziki y'ahandi kumva ko umunyarwanda yagombye kuririmba za gakondo gusa yaba creative cyane agakupitaho zuke cyangwa reggae nibyo byari bizwi gusa sasa twebwe injyana nshyashya twazanye maze kugenda numvaga ko zizagenda zikabura mbese ibintu bigasubira inyuma abana bose bari kuzamuka bakagenda baririmba traditionnel nubwo atari bibi rwose but I was worried that iyo movement izahagarara ikintu cyanshimishije nuko itahagaze sasa you know funny thing is twebwe generation yacu ntabwo twakuriye kuri social media ntabwo twari turi social media so you ni nkaho abantu ubu ngubu bari kuri social media bazi umubare w'abantu babakurikira bazi you understand your influence the strategy ukoresha ngo umuntu yumve indirimbo we didn't understand our influence ntabwo nari nzi ko ari abantu bareba ibintu nkora you know ntabwo nari nzi ko hari abantu bandeberaho ntabwo nari mbizi ngewe kabisa so kugaruka nkabona ko byakomeje and when you talk to these kids they're like you inspired us to do this that was a proud moment for me because nari nzi ko birangiriye aho ngaho whatever we started is just gonna end there. But it was good to see that there's kids that still have that creativity. Ahubwo inana turushije kure byataye so bafatiye aho barakomeza. That's a good thing. I like that. Ndagira ngo dusubize amaso inyuma ho gatoya turebe decision yo kwinjira mu muziki ariko tuyuze na decision cyangwa se na risk yo kwinjira muri media. Nabyita risk kubera ko nkuko babivuze byari ugukubagana kugerageza ibyo umuntu atazi reka turebe ko babyumva. Niki cyatumye winjira muri music niki cyatumye uvuga ngo njewe Daddy reka ninjire uyu munsi ndi Cassa hari aho navuye hari ibyo nakoze niki cyatumye winjira muri iyo industry music yari plan kuva kera alright ariko kuyinjiramo ntago nayinjemo nta plan ya danger irimo ibintu ndabikora gutya ni ibintu nari nzi ko nzi gukora so opportunity raje ndabikora tu you know nta kintu cyatari cyo kinyuma but it was always the plan ariko ngewe cyo numvaga nuko ntago natangira gukora umuziki utarakirwa hano umuziki hano itarakirwa you know and that's why I started with media first nice ko nge ni ntago sinzi kuntu bayita mu Kinyarwanda uzi ni story ya the Trojan horse ni igihe mbese ni igitero n'abaromani bakoze bashira umwami w'iyindi mbese indi empire barimo baragwana nayo yahise ko yabatsinze babohereza inuza ifarasi ikoze mu mbaho ariko indani hishemo abasirikare ni nako barwanye imeze nk'imana so it's like you attack from within. Yeah. And that was kind of my approach. Kuko nabonaga ntago nshobora kugenda nkabwira umuntu ukora kuri radio ngo kora gutya. Yego. Ariko ngiye ninjiye mu imbere kugira ngo mwereke ibyo akora. Influence yangira amufasha. Hasa namara kwensara ko fondation nkabona ko umuziki tutangiye kuwakira and that's when I'll put on my musician hat. Mbese niyo strategy yanjye numvaga ko ntashobora kubitangira bitarahabwa umwanya. Kandi nta muntu nabyumvisha kubiha umwanya nimba ngiye ngifitemo numvaga ko ari ngiye ugomba kujyamo hariya nkabishakira umwanya byangiza kwakirwa nkasubira inyuma none ngakora umuziki nkagarukamo fresh. Na indirimbo ya mbere ari iyihe? Urebye indirimbo ya mbere for real yari My Dance Floor kuko twayikoze cyari gihe twakoze festival yitwaga Street Ball ya Murenzi na Murenzi igeze kuyikoreje ubundi hashize Street Ball nitwe twakoze ya mbere iyo yari concept yacu kabisa twatekereje muri studio ngiye na Michel tuyipresenta radio presenta
Bralirwa niyo bayisponsorira cya gihe Nice. ubwiba gutyo iyo ndirimbo twayikoze ubundi ari nka jingle yayo ya competition cyangwa ya event. ariko twumva imeze fresh tuyidevelopa indirimbo yose. Nice. ariko urumva yari nka blague ngiye iki gihe nakoraga umuziki nka blague tunaga byari ibintu biri too serious. indirimbo ya for real serious nakoze ya mbere yari ihorere ya reggae. nyuma yanga yindi nasohoye ni imyaka 3 and then I just kept doing stuff. Nice. Mbere yuko mva muri iyo myaka reka nze kuri media nka risk wari wa cya gitero wavuze ati reka ninjire muri iki gitero abandi bazankurikira ariko ngenzi icyo nshaka. Imana ishimwe uyu munsi ko Rwandan media houses zirabyumva zigafasha umuziki zigashyiraho itafari. Uyu munsi turi muri iyi platform kubera ko uwo muziki duha agaciro mu Rwanda, ariko twari turifite n'izindi media houses. Reka nze kuyo wari urimo Contact FM, Albert Mudatsimburwa n'abandi benshi. Iyo wibutse muri bya bihe, iyo wibutse iyo support, iyo wibutse gushyigikira, iyo wibutse gufasha, niki cyiza muri memory yawe ufite wabitse icyo gihe cya Contact FM? Man, yari vibe ya fresh sana, yari vibe nziza cyane. Muri kiriya gihe urebye abantu bose bakoraga kuri Contact FM barabahanze, so it was easy for us to understand that tugiye guha abahanze umwanya kabisa. Ni nkaho twikoreraga natwe twenyine, so it was a good vibe. Yari ahantu twese twumvaga ibintu tugiye gukora, twese twarahuzaga, you know. kandi ugapromotinga umuntu kabisa nta kintu mwitezeho, you know, ukamupromotinga kubera ko wumva ibyo akora. So it was easy to promote at that time just because the people that promoted also understood what promotion does. Kuko na uri umuhanzi, you know. Kuko yarazi icyo uwo muhanzi akeneye, ndabizi icyo akeneye, reka mufashe kina akeneye. So byabaga ari ibintu biri easy, biri fluid cyane, nta kugorana kabisa, byari ibintu twese twumva, you know. Yeah, that was the best part. Ntabwo kumbura kwinjira muri media ugende wapi warabivuye mu nakazi kamwe damu. Nice, I like it. Nakawehere kabisa nakanyu kweli. Kandi ufite ibintu byose uri hanze wanabikora hariya. Why? Urebye ngewe media nayinjiyemo mfite goal imwe, nuko uwo mwanya umuziki tu. Maze kubigeraho nasubiye kuri goal yanjye ya mbere yari umuziki, you know. Urebye ngewe yari inzira kugira ngo umuziki nshaka gukora ukorwe fresh, ukorwe ufite aho ujya kwa, you know. Urumva mu gihe barafiki batangiye, for example, nta muntu wabakinaga indirimbo, bajya kuri za tele batangiye kuzikinaho ko ari uko bumva ukuntu twazigeze popular, nibwo ahandi maradiyo yatangiye kubikora. Ariko wumvaga radiyo yakinaga indirimbo z'abahanzi bahanga yari Contact FM gusa kabisa. Izi zose zagiye zikurikira iyo style, taya kuvuga barani content, reka natwe noneho tujye muri uwo murongo. Batangiye kuzikina ariko twebwe twazikinye kabisa. Ahandi maradiyo yakinaga indirimbo z'abanyarwanda ariko zari zaba muyango, you know, izo ngizo za traditional gusa. Izi z'abashyashya ntago bazumvaga, bumvaga ari ibintu bidafite sense. Twe twumvaga iyo sense. And then we have that sense now. Hari ibintu byinshi abantu batumvaga kiriya gihe bumva ubu ngubu. Kandi I'm just proud that we tried before anybody else tried. I'm just proud of that. Nice. Uyu munsi dufite umuziki nk'uko bivuze, dufite gakondo, dufite umuziki wundi, dufite gospel, dufite byose, dufite aba producers bari kubyumva, dufite aba directors bari kubyumva, audio, visual, byose biri on top. Navuga ko turi kuri standard yo kujya aho twifuza, Imana nidufasha. Ariko hari ibintu wibuka icyo gihe wabonaga mu producer atari kumva, ariko uyu munsi ukabona noneho biri kuba, kandi icyo gihe ntago babyumvaga. Ni nk'ibiki? Oh man, ni byinshi cyane. Hari aba producer banyumvisha ukuntu n'indirimbo mu cyongereza ntago abantu bazabyakira aha ngaha, bari mu cyongereza. Like the thing is, I think a lot of us muri kiriya gihe twatekerezaga imbere y'igihe cyacu. We were very ahead of our time, you know. Ntago twatekereza ibintu biri hano. Ni nacyo gituma ngira ngo abenshi muri twe indirimbo zacu zigikinwa, you know. It's just because we had that vision that was way beyond the times, you know. Ariko nanjye narabyumvaga, urumva narabyumvaga. Nuko ntabyakiraga muri ngewe, numvaga reasoning yabo. Urumva hari ahantu ugera mu muziki ukumva ko
ibyo abantu bagukundiye ari byo ugomba gukomerezaho kugira ngo ugumane urwo rukundo, but that kills creativity. Urumva umu artist ntago ari nk'umutayeri uzanira ukamubwira ngo ndodera ishati imeze gutya, wapi cyangwa ndashaka iki kimeze gutya. Umu artist ni umuntu urema ikintu aremye, yaba abantu batanu bagikurikiye ubwo nabo batanu bakiyumvishijemo, yaba ari ibihumbi ubwo n'icyo gihumbi cyiyumvishijemo. Urumva ariko umu artist ntago agomba gukora agendera ku byo abantu bashaka, ugomba kugenda ugendera ku byo wumvisha ushaka guhanga bidahari, ufitemo wowe bidahari. Umuhanzi agomba guhanga ikintu kidahari, you know, ikintu kidahari kabisa. You have to bring a new thing every time, and that's creativity. Iyo ugiye mu byo kwiga ati bakunze akaririmbo reka nongere nkore none uturirimbo tumeze gutya kugira ngo bakomeze bankunde, aho ngaho ari ibirangiye. Utangiye gukora sur mesure, utangiye gukora ibyo abantu bashaka. Umwimerere wawe uratakara uko byagenda kose, kuko uri gukora ibyo nshaka ntabwo ari ibyawe. Ntabwo uba ukiri guhanga, uba uri gushimisha abantu, which is also okay, but personally ngewe ndahanga kabisa. Nacyo gituma hari ibintu wenda nkora abantu ntibabyumve neza, ntibabyakire neza, ariko nta kibazo, nahanze. Ni wowe nahanze kabisa. Nice. Wabonye ko umuziki wagutunga ryari? Wabonye ko ibi bintu noneho nari mfite mission ndayirangije ninje mu muziki wanjye noneho, ariko nyuma y'igihe ugeze hanze umuziki wabonye ko wagutunga unyuze muri ziye strategy utandukanye hano aho mu Rwanda twari turi, ugiye Canada biratandukanye, hari uburyo babona mu muziki. Watangiye kubona ko ibi bintu bishobora kuntunga ari uko nkoze iki n'iki ryari? Oh man, ngiye umuziki watangiye kuntunga ndi mu Rwanda. Nice. Kabisa kuko muri kiriya gihe twari mu bahanzi bakeya banaririmba ibintu bya live music. Biriya bintu byo kuririmba live music mu ma hotel n'ibiki byose nitwe twabitangije urebye. Kiriya gihe Liliane wa Blue 3, Rosette, Faisal, twese twaririmbaga muri Milcolin. Mbese twege from maybe like 18, 19 ngewe amafaranga ninjizaga nakoraga muziki. Wari hambanye na Liliane, Blue 3 na Code, Faisal muri Milcolin. Utangiye gukora amafaranga ufite imyaka 18 mu muziki. Bana kabisa. Take 5 man. Respect. Kabisa. You know, like amashuri yanjye ya nyuma ndangiza secondaire yose nayishyuye mu muziki kabisa. You know, so muziki watangiye kuntunga kera kabisa, itaraba amafaranga menshi. Niki cyahindutse ku muziki wawe ugeze hanze umaze kugera hariya noneho uvuye mu Rwanda ugeze Canada? Ahenshi ngewe urebye yari ukwiga, kubera ko urumva nari mvuye ahantu nkora mu muziki ari nkaho ari hobby, ari loisir gusa, nubwo byari bimenyekanye aha ngaha ntabwo nabifataga nk'ari ibintu byatari. Urumva bigaruka kuri bya bintu nakubwiye, ntabwo twari dufite awareness y'ahantu ibintu byacu bigera, ko nta social media ntabwo wicara uzi ko ngo abantu barankurikira. So I never ever knew that people knew my name. Ntabwo nari mbizi ngewe kabisa. So ngeze hariya natangiye no kwiga professional music industry, kumva urabona nk'urugero nageze hariya nzi ko ikintu nshaka ari ukuba signed by a big label, ari kuriya umuziki umuntu agukora, ariko ukuntu ngenda mbyiga nsanga ahubwo atari byo nshaka. Like that is not real. I worked with a label for 2 years and I just feel like that is not how I want to work. Numva ko mbese urebye ahanini hariya yari amasomo, yari kumva industry ukuntu ikora, ukuntu uyegera nk'umuhanzi n'ibintu byose biri guhinduka around us. Social media yahinduye industry. Mbese urebye hariya nagiye mu masomo cyane, nagiye kwiga ukuntu umuntu aba a professional musician, you know. Bigeze aho ngaho bitangiye kujyamo neza, ntangira kwapurika ibyo nize, ni nabyo bingereje aha ngaha kabisa. Alright, so mu bintu nateguye mba mfitemo ibice twatangiriye ku ndirimbo. Mbere yuko wenda tujye kuri performance ndakubaza ikibazo cyane mbere kibanziriza performance, ariko muri performance yakoze turaza kumenya impamvu yayo, turaza no kumenya ndetse n'uburyo wowe yakira n'uburyo uyifata, turaza no kurebera hamwe ugeze kuri urwo rwego rwo gukorera performance nko muri stade kuri abo bantu bangana gutya aho ngaho ku bazungu bisobanuye iki. Mu kanya director aramfasha nayishyiramo, ariko mbere yuko ayishyiramo gatoya
uyu munsi dukeneye gukora umuziki umeze gute ugendeye kuri experience ugendeye ku byo watangiye kubona muri ya myaka 18 uyu munsi igihugu cyateye imbere technology zo social media zirahari dufite abahanzi bajya hanze nawe uva muri Canada ukaza hano mu rugo mu Rwanda dukeneye gufata umwanya tugakora umuziki umeze gute dukeneye kwiga mu buhe buryo imiziki iri gukorwa ubu ngubu ni fresh kuko ngira ngo ikintu cyari gikeneye gukora ibintu bitaviza audience y'abanyarwanda gusa urumva kubera ko u Rwanda ni rutoya byatari urumva ntago wakwibaza kuri mbese umunyamuziki ni umucuruzi nk'abandi bose urumva iyo ufite brand ukumva ko igurwa na population ntoya nawe urumva ko utari gukora business nawe urabizi ko nawe ndi kujya nimba wumva ko ushaka kwagura ugomba gukora ikintu n'abaturanyi bagura n'abatari abaturanyi barenze ni continent bagura you know so ndi kubona ari kuri abahanzi ahangaha bari gutangira gukora you know it's there already urumva product bakora ntago wumva ko ziviza u Rwanda gusa you know which is great that's really where it needed to go and it's going there all right nice bamwita Cassa reka tubanze tugende kuri performance ubundi turaza no gukurikizaho mu gusoza indirimbo ye 911 nayaraza kuyimbwiraho gatoya and then tuze no kurebera hamwe 2025 n'umwaka wagenze gute n'umwaka umeze gute reka tubanze tugende n'iyi performance ubundi aze no kuyidusobanuriraho gatoya nanze kugira byinshi nyivugaho kubera ko nyirubwita arahari ukurikiye RTV versus arose ndakwifuriza ko ibihe byawe bikomeza kugenda neza here we go bamwita Cassa ni performance wasobanura gute that honestly was one of the most exciting moments in my life really yari ubwa mbere nyine abantu that was 40,000 people okay nibo bakwirwa muri yo side ya stadium ngiye cyanshimije nuko muri iriya lineup yose nta n'umunyafrika n'umwe wari urimo so I was the only African at least African identified person byaranshimije cyane kabisa kumva ko hari you know like one of us on a stage like that it was great it was really cool yari performance igamije cyangwa se cyari igitaramo cy'abandi yari festival ibera Montreal every summer hari ville ya Montreal ifite ukuntu igira ni ville iri touristique byatari ku buryo igira ama event manini byatari kugira abashyitsi abakerarugendo so that was one of those and it was huge. It was really, really huge, and I don't take it for granted. All right. Yeah. Nice. 2025. Nyuma yo gukora performance nk'iyo ngiyo nyuma yo kugira ayo mahirwe ariko na plan zindi umuntu aba afite tukanibuka bose bagize bagira uruhare mu guteza imbere umuziki uyu munsi dufite aho tumaze kugera Imana ishimwe buri wese wagize uruhare mu gushyigikira umuziki nyarwanda hari icyo mwakoze ubona noneho 2025 ratuye icyizere kimeze gute mu myaka iri imbere tugendeye kuri Cassa ndetse n'abandi bahanzi tugendeye no kuri platform turi kugenda tubona nk'abahanzi niba warakoze muri iyo stade ifite abo bantu bangana gutyo ntago wayikozemo nk'umunyamahanga wahe umunyafrika ariko nanone w'umunyarwanda right yeah ndumva ibintu biri kujya ahantu heza kabisa you know there's nothing special about me nimba narageze aho ngaho n'undi muhanzi wese yagera you know it's just ni ingufu ushiramo ni connaissance ufite ni connection ufite kabisa ngenda umuntu ujya ntago namenyereye kwitekereza nk'umuntu uhambaye cyane urumva kuko navuye ahangaha ntabizi ko I have that kind of success ngera hariya ndi umuntu usanzwe you know so it's never been in my head that I'm someone amazing you know I as much as I don't think that my talent is that small but I don't also think that I'm amazing ku buryo hari ikintu ngeraho undi muntu utageraho so iteka numva ko ikintu nagezeho anybody yakigeraho kabisa so if I got there, anybody can get there. All right. Yeah. Nice. Reka nze mu buzima busanzwe, ubuzima bwanjye, ubuzima bwawe, nkuko turi kuganira gutya dushobora kubana, dushobora kubaza ikibazo watekerezaga cyangwa se nkanabaza n'ikindi kibazo utatekerezaga cyangwa se simbaza ikibazo wifuza kubera ko tuba dutandukanye ariko nanjye nk'umuntu bafite ibibazo byanjye. Intoki zawe ndagira ngo zigire gutya gato nkwereke. Cameras baraza kumfasha gatoya. Okay, intoki gutyo.
yes nushaka kuzigire gutyo barazibona zose. Alright, so hariho impeta zingana nyine zishobora kuba zirarenze n'intoki. Impeta zawe zifite ibisobanuro cyangwa upfa kuzishyiraho gusa? Ntabwo zishobora kuba iziri hano kuboko kw'ibumoso ushobora kuzibusanya ejo zikajya kuboko kw'iburyo. Ubikora gute? I got you, bro. Excuse me. Ukuntu mbyumva numva ko ukuntu umuntu yambara kikwiza y'intoki nazo urazambika zigakwiza, right? Buri ntoki ifite ishati n'ipantaro. Okay. So that's really how I think about it. But like the rings have a signification. Buri imwe nayiguze ifite ikivuze. Inyinshi nzigura mu festival nyina kuko aho ahantu muri festival nyina haba hari ama stand yaba artisan ibyo byose. So nkunda gusupporta nkunda ama imeta. Nkunda sasa gusupporting aba artisan bari hariya ngenda nkazigura tu. So inyinshi urebye ni souvenir y'iyo festival. Ariko akaba n'izindi nk'ingi niyo hari culture y'abantu bita it's a Celtic culture na sinzi ukuntu iya black sinzi ukuntu nayisobanura mu kinyarwanda ariko ni culture y'aba ancient European iyo umuntu apfushije umuntu bamuha an onyx like a black onyx ring iyo ngiyo niyo bamaye. So it's one of the ones that have a specific signification ariko nyinshi urebye bayiguhaye wabuze umuntu ego napfushije mama umwaka ushize. So this was a ring that I was given for that purpose. So it's a mourning ring. So that's the only one that has like a huge signification. Izindi zose urebye ni souvenir ya nagiye nyina no gusupporting hari nyinshi zaba artisan hano nabo mu Rwanda nagiye supporting. So that's mainly what it is really. Alright, so nimva kuno kinderekeza ku mutwe. The look yawe. Yego. Je nta kintu wayi. I'm okay with that. I'm okay, very 100%. I'm okay with that. Iri mu bake with that. Bana je nta kibazo kabisa. Nta bandi bakubwira ngo iteje ikibazo washaje wahindutse kwe cyo yashyizeho tentire. Tell me, bro. You know, uko nakubwiye umuhanzi umuhanzi ni byose man, like ukuntu we present ukuntu ugaragara, you know. It's expression. It's that's as simple as that. There's nothing crazy about it. It's just this is how I express myself, you know. Okay. Yo hari abantu imvi ziza bakashiramo kanta. Ariko hari n'abandi imvi ziza tukazisanga noneho fresh tukazize noneho, you know. Ahubwo tuzigire zose imvi. So that's my approach. That's all. All right. Umaze igihe kingana gute ufite iyo look ya? I think ngira ngo natangiye kugira ingi probably like hashize nk'imyaka nk'ine cyangwa 5 bimaze igihe ndi umusaza. Uri umusaza. Nice. Wenda turi no kugana ku musozo. Ni iki cyiza cyo kuba wowe ku muhanzi udukurikiye uyu munsi ku munyabugeni udukurikiye kubera ko nabo bari mu bahanzi ku muntu wa fashionist cyangwa se ku mu mode cyangwa se kuri wawe ndi wese uri muri entertainment mu myidagaduro tugendeye ku byawe tugendeye ko wiyumva ni iki cyiza cyo kuba wowe kwerekana uri wenyine utihishe cyangwa ngo ukore ibyo abandi bashaka yo? Erega hari ikintu abantu tumva nuko umuntu mu kwidevelopa kuba uriwe hari byinshi unyuramo. Urumva hari ukiri umwana hari ukuntu ijwi rihinduka ukamenya ijwi ryawe ry'ubukuru, hari ukuntu isura yawe ihinduka, you know. Ngira ngo hari ahantu wenda society kumvisha ko iyo ugeze ahantu ugomba kwitwara ukuntu runaka, but that is a lie. Umuntu wese uri kutwumva kabisa barakubeshye kabisa. Like you'd never stop discovering yourself. Urumva ukuntu mbese ibintu bigushimisha nibyo bikugira uriwe. Ntabwo kwifunga bikugira uriwe. Kwifunga bikugira kwisigara na gahinda kenshi. Kwifunga bikugira icyo society ishaka uba. Ariko umuntu ntabwo agomba guhagarara kwishaka. Urumva iyo wumvishe ko udushati tukwegereye tutakugushimisha ambara tukurekuye. Iyo wumvishe ko imisatsi migufi itakigushimisha iriyereke kure. Yagera ngaho nawe ukumva this is not how you want to be, yikate. Basically do whatever you need to do to feel the way you want to feel. Ntabwo bihagarara, you know. Niyo wagera mu myaka ya 80 kangahe ukaba ukiri kwishakisha, it's totally valid. Umuntu agarekera aho ngaho kwishakisha
ukagera ahantu uri comfortable uriwe kandi ukaba uri ready ko anytime byaba ngombwa kuhindura kugira ngo ube even more comfortable, go ahead and do it. Why not? Yeah. Nice. Last question iraza kuri mama. Let Imana imuhiruko ridashira. Buri wese ufite umubyeyi cyangwa se wamwigeze hari ikintu runaka bayibuka yamuhaye cyangwa se inama umubyeyi wari we wese ugendera ukavuga ati iki ngiki nagikuye kuri mama, nagikuye kuri data, nagikuye ku muryango, nagikuye kuri famille, kiramfasha kubana n'abandi, kiramfasha mu buzima bwanjye, gifasha kuba njyewe ntashobora kwiheba. Niki mama yagusigiye? Niki mama wavuga ngo Imana ishimwe ko nagize ibihe nawe nkamukuraho iki ngiki kiri kumfasha mu buzima bwanjye? Mama yari umuntu wahuzaga abantu sana, yari umuntu wakundaga abantu cyane kandi ikintu yakundaga kurusha ibindi ni ukugaburira abantu. So she used to like niyo nazana abantu 100 mu rugo kabisa ahita ajya mu kikona agateka ibiryo by'abantu 100. So that is, I think icyo nicyo kintu kabisa nzi ko yansigiye n'urukundo rw'ama plant indabyo atari indabyo gusa ibiti. So ibyo bintu bibiri nibyo nasiganye urebye kuko uwo mwaka yamaze kwitaba Imana. I actually realized one of my biggest dreams I've always dreamed of feeding people for free. And that year so with me and a couple of friends twatangiye concept yitwa Hugs from the Inside, and twitangira muri hiver akabiri nacyo gihe abantu baba bari deprime bifungiranye mu nzu badashobora gusohoka cyane, ugasanga n'abantu batishoboye hari igihe baba badafite ukuntu bagira gushaka ibiryo n'ibyo byose. So tukora event yari igamije kugaburira abantu for free. Turayikora iba success. Ya mbere twagaburiye abantu bageze nko kuri 300 for free. Ari amafaranga yacu twakoresheje duteka ibiryo, mbatekera ibiryo byo muri Afrika, nzi no guteka cyane. Mbatekera ibiryo natetse isombe, umuceri, mbese byo muri Afrika batamenyereye. Iyo event umaze kuyikora kabiri ubu ngubu. Iyo ushize nayikoze just a few months mbere yuko nza ahangaha, n'indi zakorwa muri Fevrier. So natangije mbese icyo gikorwa cyo kugaburira abantu for free. Dedicated to your mom, right? Imana ishimwe kandi ikomeze muri uruko ridashira. So mu gusoza njyewe nambaye udusheni twanjye hano. So urashaka akantuma nanjye nguha kamwe. Here we go yo. For real? Na kamwe karahanga ashobora gukuraho kabisa. Kuko izi zose ni souvenir. Nzikuyeho guye souvenir ndayitanze. Nashakaga kugufata nari twambesha. Blessings my brother. So souvenir zawe zose zigumane. Nice. Yuza kumbesha reko bamufasha, right? That's good. Kasa najabesha. Kavugisha good. Thank you so much. I'm very happy for you and very proud. Imana ikomeze kwagure and wakoze no kwemera ubutumire bwacu. Wari ufite umwanya wa uri tight ariko wavuze ati reka nze nganire n'abanyarwanda banamenye ko ndi hano kandi Imana ikomeze kugeze kure cyane. Yuri hariya ntago uri Cassa wenyine, uri Cassa w'umunyarwanda w'umunyafrika, ibyo ukora byose. Think about Rwanda, keep being Rwandan. Imana ikomeze kwagura men. Sinzi niba hari icyo washimira uwari we wese wagufashije cyangwa se mubo mu bantu uyu munsi. Je nishimiye ko hari icyo ukora kugira ngo ugaburire bantu batishoboye. Komeze ishyiremo imigisha, komeze guhayo mafaranga ukoresha, bikomeze bigende kure kandi uwo mugisha ugere no kuri mama witabye Imana. Abari ikintu cyiza cyane. Any message to your fans, to Rwandans, to your friends? Oh man, I love the love. Mbese yongeze hano hari ukuntu abantu banyereka urukundo tubiri fresh kabisa, yaba mu nzira yaba ahantu ngiye nsohokeye. It always feels good. It always feels like I'm home and people are reminding me that I'm home, and I really appreciate that. Undi muntu ashaka gushimira cyane ni umwarimu wanjye witwa Oma, kwiga kudoda. Ni umubiri kunyigisha kudoda, and it's something that I wanted to do for a long time. Kabisa n'umuntu nshimira byatari ariko ngeze ku bintu bamwita Omar. Bamwita Omar. Nashaka kumusuhuza kabisa, and basically anybody that shows me love, thank you. Murakoze kabisa. Nice, fantastic. So I'm worried yuko ushobora guswitchinga for fashion designer. Ugume mu muziki na fashion hijemo abari sara. Fashion kugira ngo nige nikorera ibyanjye tubinshimishije ko akenshi nago byabinyorera kwambara ibintu ngiye nishimiye. Mbese kwiga kubyikorera no gukora yo limit.
nashaka kwambara noneho ibintu birakaje abantu cyane cyangwa bishishije abantu cyane ubwo nibyo nzagukora kabisa, but as long as it makes me happy, that's what I'm gonna do. Nice. Bamwita Cassa. Reka gufata umwanya twihuta tujyane n'indirimbo ye 911